the smallest index wherever it is, or else that will work. Approach that. So what is lower bound? The definition goes as the smallest index. Yes, the smallest index such that the number at that index is greater than or equal to the given number. Let's take an example. So this is a sorted array. Again, the array has to be sorted for lower bound Smallest syntax. to be implemented. So this is a sorted array. Again, the array has such that the smallest index, yes, the smallest index, such that the number at that index is greater than or equal to Lower bound. அரே இண்டெக்ஸ் வந்து சின்னதாக இருக்கும். எந்த அளவுனா it will be small but greater than or equal to n. ஓகே the பார்க்கலாம். given number. Let's take an example. So this is a sorted array. Again, the array has to be sorted for lower bound to be implemented. Imagine I give you x as 8. If I give you x as 8, I can say the smallest index is 3. 3, 5, 8, 15, 19. No. Is 5? No. Is 8? Yes. Why? Yes. Because 8 is greater than or equal to 8. That's why this is the first index where you get a number that is greater than or equal to. Got it? So what is the index? If I have to write down the index 0, 1, 2, 3, 4. So the low bound will go as 2. 2. Quite simple. What if x is இப்போ n x is equal to 8ன்னு கொடுத்தாங்கன்னா அதோட லோவர் பவுண்ட் வந்து 2. ரைட். லோவர் பவுண்ட் எப்போ எப்படி இருக்கும்னா கிரேட்டராக இருக்கும். lower bound is equal to greater than equal to n. ஸோ lower bound வந்து அதாவது lower boundல இருக்க இண்டெக்ஸோட வேல்யூ, அதாவது அந்த அரேயோட வேல்யூ வந்து greater than or equal to n. 9? In this case, let's see. Can 3 n is equal to 9. ஓகே, இப்போ 9ன்னு கொடுத்தோன்னா ஆக்சுவலாக 9ஓட கிரேட்டராக இருக்கிறது இது பண்ணணும். ஸோ 15 ஐ எம் நாட் ஷுர். பார்க்கலாம். can 5, can 8, 15? Yes. 15 can be because 15 is greater than or Greater equal than. to 9 because x is 9. ஓகே. ஸோ ஆக்சுவலாக லோவர் பவுண்ட்னா இதில் 2 பாயிண்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆப்வியஸ்லி. ஸோ லெஃப்ட் பாயிண்டர் வந்து எப்போவுமே இப்போ n வந்து இதில் இந்த கேஸில் வந்து 3 கொடுத்துருக்கு, சாரி 8 கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று 8 ஈக்குவலாக இருக்கணும், இல்லைன்னா 8ஓட அதிகமாக இருக்கணும். ஓகே. ஓகே, இப்போ 9 கொடுத்துருக்காங்க. 9 ஆக்சுவலாக இதில் இல்லை, பட் 9ஓட கிரேட்டராக இருக்கிறது என்ன 15. ஸோ லோவர் பவுண்ட் வந்து நமக்கு 3ன்னு ரிட்டர்ன் ஆகும். ஓ, இன்சர்ட் அட் பொசிஷனில் நம்ம இதையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். இப்போது 3, 5, 8, 15, 19ன்னு இருக்குது. இப்போது லெட்ஸே
6ஐ சிக்ஸுங்கிறத வந்து நம்ம இந்த அரேல வந்து இன்சர்ட் பண்ணோன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா, இப்போ இந்த லோவர் பவுண்ட் அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணோம்னா, நம்ம அந்த பொசிஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏன்னா இப்போ 3, 5, 3, 5, 6 6 வந்து எதுக்கு அப்புறம் வரும்? 5க்கு அப்புறம் வரும். ஸோ 6க்கு லோவர் பவுண்ட் கண்டுபிடிச்சோம்னா, லோவர் பவுண்ட் என்ன? 5ஓட பெருசு. ஸோ அடுத்த இண்டெக்ஸ் 2. 2ல வந்து 6 வந்துருமா? ஸோ ஓகே. So thereby the index will go as 3. Perfect. What if x is, let's say, 16? In that case, is it no? ஓகே. இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 16 சொல்றான். இப்போ இதுக்கு லோவர் பவுண்ட் என்ன? லோவர் பவுண்ட்னா ஒண்ணு 16ஆ இருக்கும். இல்லன்னா அத விட அதிகமா இருக்கும். ஆப்வியஸ்லி. ஸோ 6 இங்க 16 இல்ல. ஸோ 19. லோவர் பவுண்ட் என்ன? 4. கரெக்ட்டா? No, is it no? Is it no? Is it no? Yes, this Yeah. is 19 greater than equal to 16. So thereby the lower bound will be 4 in this case. What if x is, let's say, 20? For 19, it will be this itself. What if it's 20? ஓகே. 16 இவன் சொல்லிட்டான். அப்ப 20 இருந்தா என்ன ஆகும்? 20னா 4 தானே ரிட்டர்ன் பண்ணோம். ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி இது இல்ல. 15ஓட இது பெருசு. 4 தானே? This, no, this, no, this, no, this, no, this, no. So the last hypothetical index is 5. So the lower bound will be the size of the array or the index, the last hypothetical index, because there is no one who is greater than equal to 20. So thereby it will be the last. ஸோ இதோட டெஃபினிஷனை நோட் பண்ணிக்கலாம். ஓ ஷிட். ஓகே. வாட் இஸ் லோவர் பவுண்ட்? Lower bound which returns the index, which returns the index. Okay, which return the index. அந்த இண்டெக்ஸில் இருக்க வேல்யூ எப்படி இருக்கும்னா, அரே ஆஃப் இண்டெக்ஸ் வந்து ஒன்று ஈக்குவலாக இருக்கும், இல்லை கிரேட்டர் தென் ஆஃப் n, அதாவது டார்கெட் எலமெண்ட். ஓகே. Hypothetical scenario. So what if I give you something as, let's rename this as 19, 19, and probably remove this and add one more 19. In this case, n is 7. What if ஓகே. இன்னொரு கேஸ், இது என்ன கேஸ் 2. கேஸ் 2ல் வந்து 3, 5, 8, 15, 11, 19, 19, 19. ஓகே. இப்போ இதுக்கு வந்து எப்படி இது பண்ணுவோம்? ஆப்வியஸ்லி ஒன்று இண்டெக்ஸ் 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. எல் இங்கே இருக்கும் லோ பவுண்ட். அதுக்கப்புறம் நீ வந்து ஈக்குவலான்னு பார்க்கும். இல்லை நீ ஈக்குவல் இல்லை, நீயும் ஈக்குவல் இல்லை, நீயும் ஈக்குவல் இல்லை, நீயும் ஈக்குவல் இல்லை, நீ ஈக்குவல். அப்போது லோ பவுண்ட் வந்து இதுக்கு 5 ரிட்டர்ன் பண்ணுமா? சாரி 4 4. ஐயோ இண்டெக்ஸிங்கை நான் தப்பாக எழுதிட்டேன். 1 1 2 3 4 5. ஸோ ஆப்வியஸ்லி ரைட் 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 4. என்ன வரும்? 4 தானே? this time x comes up as 19? What will be the answer? 4. Which index? Obviously, 4. the smallest index. So this one will be your answer. The first index, where the number at that index is greater than equal to, very important, greater than equal to. So if you're getting an equal to, fine. If you're not getting, find the greater. So that's what you have to do. Got the definition of lower bound? So let's take x as 11. So if I ask you to find, ஓகே. இந்த இண்டெக்ஸ் எடுப்போம். 1 2 3 3
7, 8, 9, 9, 9, 11. 11 ரைட். இப்போ வந்து அவன் வந்து 11க்கு வந்து லோவர் பவுண்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கான் 11 வச்சு. ஸோ எல் என்ன ஃபஸ்ட் எங்கே இருக்கும், ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்க்கும். n is equal to 11 ஈக்குவலாக இருக்கியா, இல்லை. 2 ஈக்குவலா, இல்லை. 3 நீ ஈக்குவலா, 11 ஈக்குவலா, இல்லை. 7 நீ ஈக்குவலா, இல்லை. அடுத்த போகிறேன். 6 இண்டெக்ஸ் 6ல் இருக்க 9 நீ ஈக்குவலா, இல்லை. நான் இல்லை, நான் 11ஓட சின்னது. தென் இட் மூவ்ஸ் டு நெக்ஸ்ட் பிளேஸ். 9 திருப்பியும் 9 நீ 11ஓட ஈக்குவலா, இல்லை. நான் சின்னது. நீ ஈக்குவலா, இல்லை. லாஸ்ட்டில் 11 இருக்குது, நீ ஈக்குவல். ஸோ 9 லோவர் பவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 9. Out the low bound of 11, what's the first approach that comes to your brain? The first approach is very simple. We'll go to 1, we'll go to 2, we'll go to 3, we'll go to 3, we'll go to 7, we'll go to 8, we'll go to 9, we'll go to 9, we'll go to 9. And this is where we stop because it's greater than or equal to 11. It's kind of a linear search. And I have to do a big O of n iteration. I can use a for loop because that will work. So it's a big O of n approach. Obviously, this is something which we don't want because it's extremely easy. Now, we know that the array is sorted. So if we know that the array is sorted, we have to search. We kind of have to search. So we have to think in the direction of searching. So whenever the search space is sorted and I have to search, which algorithm? Binary search. Yes. This is the reason I'll apply binary search. But in order to explain binary search better, I'll change the value of x to 1. And let's see how binary search works. So I'll be keeping my low at the 0th index and my high as the லாஸ்ட் 9th இண்டெக்ஸ். index. Now, you know one thing for sure. No matter what happens, even if the low bound doesn't exist, even if there doesn't exist any number greater than equal to x, I will always have an answer equal to the size of the array, in this case 10. Basically, the hypothetical index equal to the size of the array, in this equal to x. I will bound doesn't exist. Even if there doesn't exist any number greater than equal to x. என்ன நம்பர் கிரேட்டர் than ஆர் ஈக்குவல் டு இல்லைனாலுமே நான் வந்து ஆன்சரை வந்து லாஸ்ட் எலமெண்ட்டுக்கு செட் பண்ணிடுறான். I will always have an answer equal to the size of the array, in this case 10. Basically, the hypothetical index. Even if there is no answer possible, even if there is no element possible, I will always return the last hypothetical index. That is something I know for sure. So I'll try to keep an answer. Why am I taking an answer variable? You'll understand. And this is a trick which you have to keep in your mind throughout the binary search, and it will be very, very useful. So what I'll say is, okay, let's find out mid. What is mid? It will be 0. ஆன்சர் வந்து நான் வந்து லாஸ்ட் இண்டெக்ஸை செட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். அரே ஆஃப் சைஸ் -1. ஓகே, லாஸ்ட் எலமெண்ட் தான் எப்போவுமே பெருசு அப்படின்னு நான் செட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நான் மிட்டு 2 கண்டுபிடிக்கிறேன். plus 9 by 2, 4.5. That's 0 9 by 2 is equal to 4.5 4. So 0 1 oh shit, sorry, 1 2 3 3 7 8 9 9 9 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ஸோ இதோட மிட் என்ன 4. 4ல் என்ன இருக்குது 7. 7 நீ வந்து 7 நீ வந்து 1ஓட பெரிய இது, நீ 1 இல்லை, ஸோ பெரிய இது. ஸோ அப்போ எப்படி? ஓகே, integer value of 4. So the mid will be pointing to 7. I'm like, yes, 7 is greater than or equal to 1. I got my lower bound. No, no. I need to find the smallest. I need to find the smallest. So can I say, I did not get my lower bound, but probably I got a number. Probably I got a number which is greater than or equal to 1. I definitely got a number which is greater than or equal to 1. This can be my answer. Maybe, Yeah, can be my maybe. answer. So I know this maybe or can be my answer. So thereby, whatever is the index, I will say I probably got someone who is greater than me. Who is greater than me? So let's keep it. So if I've got someone
I need the smallest index. So if you need the smaller one, will you go left or will you go right? You'll go left. Yeah. Smaller will always exist on left. So you'll try to எலிமினேட் தி ரைட் சைடு. ஸோ ஹையை வந்து நான் இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுவேன். ஸோ ஓகே, இப்போது ஆன்சர் வந்து 4. நான் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட்டுக்கு தான் ஃபைண்டிங் ஸ்மாலஸ்ட். ஸோ எலிமினேட் தி ரைட் சைடு. ஸோ எனக்கு இந்த ரைட் சைடில் இருக்க லூஸ் பசங்க எனக்கு தேவையில்லை. ஸோ ஹையை வந்து நான் மாற்றுறேன். இப்போது 0 1 2 3 4. ஓ நோ, ஓ ஷிட். ஓகே, லோ இங்கே இருக்குது. இப்போது ஹை இங்கே இருக்கும். அதாவது 7 வராது, மிட் -1ல். ஸோ ஹை. eliminate the right search space. Eliminate the right search space. So you'll try to eliminate this. So this high will come over here. So what you'll do is this high will be So திருப்பி going நான் to mid one place கண்டுபிடிப்பேன். before the mid, which is this. 0 + 3 என்ன? 3. Perfect. 3/2 I என்ன? have a probable answer. Let's see if I 1.5. can 1. get better. I'll again take mid. There will be 0 + 3, which is low plus high. 1.5, that's one. Okay, now we have to do 1. So மிட் வந்து 1. மிட் வந்து L 2 3. ஹை இங்கே இருக்கும். ஹை மிட்டு வந்து 1, அதாவது 2. ஓகே, 0 1 2 3. ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸில் வந்து இப்போ மிட் இருக்குது. மிட் நீ வந்து 1 விட கிரேட்டரா? ஆமாம், கிரேட்டர். அப்போது நீ வந்து ஆன்சர் எடுத்துக்கலாம். ஆன்சரை நீ எடுத்துக்கப்பா. ஆன்சரை நீ எடுத்துக்க, சரியா? ஆன்சரை எடுத்துக்கோ. ஆன்சரில் வந்து இப்போ 1 அப்டேட் ஆயிரும். இப்போது இதோட சின்னதாக இருக்குது. இப்போது கிடைச்ச ஆன்சர் வந்து இன்னும் சின்னதாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு நான் இன்னும் லெஃப்ட் சைடு போவேன். ஸோ மிட் -1. ஸோ ஒரே எலமெண்ட் தான். ஒரே எலமெண்ட்டில் தான் ஹையும் இருக்கும், லோவும் இருக்கும். ஹையும் லோ, அதாவது இப்போ 0 / 0 என்ன? 0. சாரி, 0 / 2. 0 தானே? ஸோ 0th இண்டெக்ஸில் என்ன இருக்குது? ஐ. ஓஹோ, ஐ நீ இங்கே தான் இருக்க. ஸோ ஆன்சர் வந்து ஐ ஆயிரும், அதாவது 1 ஆயிரும். So this will be pointing to this portion. Let's see. Let's analyze. We have a 2. Yes, we have a 2. So we are like, can this be my answer? Let's analyze. 2 greater than equal to 1. I'm like, yes, it can be. So I probably found a better index because I moved to left. So I definitely found a better index because I never moved to right. So if I'm moving to left, that's definitely smaller. And this is greater than equal to 1. Can be. Maybe my answer. Maybe. I don't know. So I'll probably keep that index 1 because 2 occurs at index. I'll keep it. I'm like, okay. So if I have kept it, I know this is an answer. So I'll never look on the right anymore. I'll go to the left. So I'll move the high to this index. And I'll eliminate mid again. Let's do the next thing again. We are at low and high. Mid will be 0 + 0 / 2, which is 0. So mid will also be this. Perfect. Let's see. Can this be my answer? What is there? 1. So like 1 greater than equal to 1. He's like, yes, this might be your answer. I'm like, okay, the 0th index might be my answer. And I still have to look for smallest. So I have to go left.
So what will happen is this high will go left and it'll go at -1. Okay. Go at -1. So high crosses low. High stop, -1. Go at -1. High will go left and it'll go at -1. Oh no, oh no. Go at -1. So high crosses low. High stop. When I stop. So the last smallest, which could be my answer, is 0. Thereby, the lower bound is 0. Thereby, the lower bound is 0. I hope you understood this. So let's take one more example to understand lower bound better. So I'll take x to be 9. So let's take one more example to understand lower bound better. So I'll take Okay. x to be 9 this time. Let's see Okay. how binary search will work. இந்த வாட்டி நானே பண்றேனே. 1 2 3 1 2 3 5 8 8 10 10 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Okay. X x is equal to 9. Okay, ஃபஸ்ட்டு L இங்கே இருக்கும், ஹை இங்கே இருக்கும், மிட் கண்டுபிடிக்கணும். மிட் இஸ் ஈக்குவல் டு 9. 9 டிவைடட் பை 2 என்ன? 4.5 4 திருப்பி 4ல் இருக்கும். ஃபோர்த் இண்டெக்ஸ் நீ வந்து நம்ம இப்போ வந்து செக் பண்ணுவோம். மிட் இஸ் ஈக்குவல் டு மிட் நீ வந்து எக்ஸோட சேமாக இருக்கியா இல்லை கிரேட்டராக இருக்கியா? நான் சின்னதாக இருக்கு. ஸோ நீ சின்னதாக இருக்க. ஸோ ஒன்று வச்சுட்டு எனக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது. எனக்கு நீ பெருசாக இருந்தால் தான் லோவர் பவுண்டு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். ஸோ நான் வந்து எல்லை வந்து இந்த சைடு மூவ் பண்ணுவேன். அதாவது லெஃப்ட்டில் இருக்க எல்லாத்தையும் டெலீட் பண்ணிடுறேன். எனக்கு தேவையில்லை, நீங்களாம் சின்ன சோட்டா பாய்ஸ். ஸோ அவனுங்க எல்லாத்தையும் நான் டெலீட் பண்ணோன்னா நான் லோவர் பவுண்டை மாற்றணும். மிட் ப்ளஸ் ஒன். ஸோ மிட் ப்ளஸ் ஒன்னா மிட் இப்போ இங்கே இருப்பான். ஓகே, இப்போ வந்து நான் எல்லை வந்து இங்கே கொண்டு வந்துடுவேன். எல் இங்கே வந்துடுவான், எல் இங்கே வந்துடுவான். அதுக்கப்புறம் திருப்பி நான் மிட் கண்டுபிடிப்பேன். திருப்பி மிட் என்ன? 5 + 9. 5 + 9 என்ன? 14. 14 டிவைடட் பை 2 என்ன? 14 டிவைட் பை 2. 7. ஆமாம் 7. இப்போ மிட்டு வந்து 7ல் இருக்குது. மிட்டு வந்து 7. ஓகே, இப்போ மிட்டு வந்து 7. நான் ஆன்சர் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து என்னவா இருக்கும்?
சாரி இதை டிக்ளேர் பண்ணோம். ஆன்சர் வந்து எப்போவுமே லாஸ்ட் எலமெண்ட்டாக தான் இருக்கும்னு அசியூம் பண்ணுவோம். இந்த இதில் வந்து ஆன்சர் வந்து 4 4 கொண்டு வந்துருவோம். அதுக்கு அடுத்ததில் வந்து 4 இதில் வந்து என்ன இருக்கும்? முதல்ல வந்து 10ஆக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் 4. ஓகே, கரெக்டு தான் நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ மிட்டு வந்து இதில் வந்து ஆன்சர் வந்து என்னவா மாறும்? இப்போ 7th இண்டெக்ஸில் வந்து 10 இருக்குது. நீ வந்து நம்ம கேட்போம் 9, நீ 9ஆ 9ஓட அதிகமாக இருக்குது, ஸோ 10. ஓகே, ஆப்வியஸ்லி நீ வந்து எடுத்துக்கலாம். ஆன்சரில் வந்து நீ 7 இப்போது நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பெருசாக இருக்குது. ஸோ நம்ம சின்னதாக இருக்கிறது இன்னும் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ லெஃப்ட் சைடு இன்னும் இதை மூவ் பண்ணுவோம். அதாவது ஹெச்சை வந்து இங்கே கொண்டு வந்துடுவோம். ஹெச்சை இங்கே கொண்டு வந்துடுவோம். எல் வந்து அங்கேயே தான் இருக்கும். 5 + 6 11. 11 divided by 2 5.5. ஸோ 5 5K வந்துடும். மிட் வந்து 5. நீ வந்து சின்னதாக இருக்க. அப்போ பெருசாக இருக்கணும்னா மிட் ப்ளஸ் 1, அதாவது 5 தான் மிட்டு. எல் இங்கே இருக்கு. எல்லை வந்து நான் அந்த சைடு கொண்டு போவேன். எல் இங்கே வந்துடும். அதாவது ஹை மிட் ப்ளஸ் 1னா ஓ மை காட் இரு. ஹை ஹை இங்கே இருக்குது. மிட்டு வந்து இங்கே இருக்குது. ஹை எங்கே இருக்குது? ஹை எங்கே இருக்குது? ஹை இங்கே இருக்குது. 5 மிட்டு. எல் வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ ஸோ மிட் ப்ளஸ் 1. மிட்டு வந்து இங்கே இருக்குது. எல்லும் அங்கே தான் இருக்குது. மிட் ப்ளஸ் 1 என்ன? அப்போ இங்கே. அப்போ திருப்பி வந்து செக் பண்ணுவோம். எல் 0 0 + 6 6 2 3 பார்க்கணும் என்னென்னு. So I'll keep the low here, and as usual, I'll keep the high here. And initially, what will be the answer? I know even if I do not find any numbers which are greater, the hypothetical index will be my answer, which is the last index, which is index 10. Let's have a probability to be my answer. So if it doesn't have a probability to my answer, so if it doesn't have a probability to be my answer, can I say I will not replace answer? I will not. So I'll never find an answer on the left as well. Because if I figure out the mid again, mid will be 5 plus 9 by 2, which is 7, which is this. Let's see. I'm like, how much is this? 10. It's greater than equal to 9. Yes, you can be my answer. You may be. I'm not sure. Let's store you. What index? 7. Let's store the index 7. I stored it. So this might be my answer. So I need smallest. So this might be my answer. I don't need to look at right because I need small, small. I go to the left. So the search space will be trimmed down to the left. Sorry, trimmed on the right and we'll move left. Amazing. Search is such an amazing algorithm. Next, let's find out the new mid. It's 5 plus 6 by 2, 11.5. Okay. So mid will also be pointing to this. How much is the value? 8. Is 8 greater than equal to 9? No. Cannot be my possible answer. Don't alter the answer. Right side. Don't alter the answer. Don't alter the answer. Because the value at mid is not greater than equal to 9. So do not alter the answer. Do not even touch because this doesn't have a probability to be my answer. So if this doesn't have, I have to go and look for probably right. Yes. So I will this time take low and I'll move one ahead of mid. So thereby low will be pointing here. That's one correct ahead of தான். mid. Perfect. What's the next job? We're standing at 8. Very important. We're standing at 8. This time what will happen? Mid will be pointing to here and we'll get 8, which is at index 6. Please observe, which is at index 6. But this value is not greater than 9. So, not to be done. And we will again move on the right and the search space will be completed. And we just got one occurrence and that's my answer. So, index 7 is my answer, which is actually my answer. The first index
where the value is greater than equal to. There's no 9, so I have to find the greater value. You got it. So this is how we can easily find out the lower bound. How can we implement this? Quite simple binary search. You don't have to think a lot. Follow the same template, take a function, take an array, take a target, and take the size of the array. Let's follow the same template. We know binary search will always have 0, and the high will always point to the last index, which is n minus 1. And we know the search space. Over here, there's a slight difference. We take an answer variable. ஸோ இது பார்ப்போம். given a sorted array, distinct integer, target value, return index with the bound. அதாவது லோவர் பவுண்ட் தான். இப்போ இதில் பாரேன், இப்படி கொடுத்துருக்கான். டார்கெட் 5 இருந்ததுன்னா நம்ம 0 1 2 ரிட்டர்ன் பண்ணால் போதும். இதே 2 கொடுத்துருக்கான், இது அறையில் இல்லவே இல்லை. ஸோ இது எங்கே இன்செர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஸோ இது எங்கே லோவர் பவுண்ட்னா முதல்ல என்ன, ஒன்று ஈக்குவலாக இருக்கும், ஈக்குவலாக இல்லைன்னா பெருசாக இருக்கும். ஸோ ஸோ 1 விட 2 பெருசு. ஸோ அங்கே அது வந்துடும். இப்போ 7, இப்போ 7 ஓகே. இப்போ 7ங்கிறது என்ன, 7ங்கிற வேல்யூ வந்து அதில் இருக்கான்னு பார்க்கும். இல்லைன்னா அதோட பெரிய வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணும், அதோட இது. ஸோ இப்போ வந்து 0 1 2 3 3 ஓ ஷிட் சாரி 0 1 2 3 சைஸ் ஆஃப் த அரே. ஓகே ஓகே, இதுக்கு தான் வந்து லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் இது பண்ணியிருக்கான். ஒன்று கிரேட்டராக இருக்கும், ஈக்குவலாக இருக்கும். கிரேட்டராக எதுவுமே இல்லைன்னா லாஸ்ட். ஹோலி ஷிட், சரியான அல்காரிதம் இது. இது ஏன் புரியுதா? 7ங்கிறது 7ஓட பெருசாக அதில் எதுவுமே இல்லை. பெருசாக இருந்தால் நீ போடலாம், பெருசாக எதுவுமே இல்லை. ஸோ நம்ம வந்து இது வந்து லோவர் பவுண்ட். ஹோலி கவ். ஓகே, இப்போ இது லோவர் பவுண்ட் இது பண்ணுவோமே. இன்ட் ஆன்சர். நான் ஆன்சர் எப்போவுமே வந்து சைஸ் ஆஃப் அரே ஒரு வேல்யூ அதிகமாகவே எடுத்துக்கிறேன் சார். ஓகே, அதான் என்னோட இது சைஸ் நம்ஸ் சைஸ். ஓகே, இப்போ வந்து இன்ட் லோ 0 and high is equal to num start size -1. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம என்ன while low greater than or equal to 9. மிட் தானே முதல்ல எல்லாத்துக்கும் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஐஎன்டி மிட் is equal to low plus high divided by 2. இப்போ லோ வந்து சாரி மிட் தான். நம்ம எப்போ வந்து லோ இல்லை மிட். இப்போ மிட்டு வந்து ஈக்குவலாக இருக்குன்னு வையேன். இப்போ மிட்டு வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது, அதாவது மிட்டு வந்து டார்கெட் எலமெண்ட்டோட ஈக்குவலாக இருக்குது. மிட்டு வந்து டார்கெட்டோட ஈக்குவலாக இருக்குன்னா
மிட் வந்து டார்கெட் எலமெண்டோட ஈக்குவலாக இருக்குன்னா நான் வந்து ஆன்சர் இஸ் ஈக்குவல் டு மிட் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேயா? அப்படி இல்லை, எல்ஸ் இஃப் மிட்டு நம்ஸ் ஆஃப் மிட்டு வந்து மிட்டு வந்து கிரேட்டராக இருக்குது. கிரேட்டர் தென் நான் வந்து ரைட் சைடு மூவ் பண்ணுவேன். ரைட் கிரேட்டராக இருக்குது, நீ வந்து பெருசாக இருக்குது, அப்போ ரைட் சைடு மூவ் பண்ணுவேன். கிரேட்டர் தென் டார்கெட் கிரேட்டர் தென் டார்கெட்னா ஆன்சர் வந்து நான் அதை எடுத்துப்பேன். நான் வந்து அதை எடுத்துப்பேன். கிரேட்டர் தென் டார்கெட் அப்படின்னா கிரேட்டர் தென் டார்கெட் அப்படின்னா நான் ஆன்சர் வந்து கிரேட்டராக இருக்குது இல்லை ஈக்குவலாக இருக்குது, ஏதாவது ஒன்று இருக்குது. அப்போது நான் வந்து ஆன்சரை எடுத்துப்பேன். ஸோ மிட்டை நான் வந்து ஆன்சராக எடுத்துக்கிறேன். ஸோ கிரேட்டராக இருக்குது இருக்குன்னா நான் வந்து லோவர் பவுண்டை வந்து எல்ஸ் இல்லைன்னா நீ ஆப்வியஸ்லி ஓகே பார்ப்போம். We take an answer variable. So answer will be pointing to answer will be n. And then while low lesser than equal to high is what we'll do. And the generic tendency is mid equal to low plus high. Maybe an answer. Mid was 1 equal to. I know this may be an answer. So I'll say this may be an answer. So please store that maybe index in this. So the low will just go here. So the maybe an answer. Smallest cannot be an answer. So if you remember, low was here, high was here, and mid was pointing here. In this case, when x was 1, I said this might be an answer. So can I say if, because I'm not searching, I'm rather looking for a particular smallest index, not searching for an element. That's why, all right, if this is lesser than equal to, or sorry, greater than equal to is my condition, is greater than equal to x or my target, whatever it is. I know this may be an answer. So I'll say this may be an answer. So please store that maybe index in answer because it may be an answer. And trim down the search space, go to the left and find out, go to the left. And whenever you go to left, டார்கெட் வந்து பெருசாக இருக்குது. இப்போ பெருசாக இருக்குது. டார்கெட் பெருசாக இருக்குது. 1 டார்கெட்டு பெருசு.
ஸோ டார்கெட் பெருசா இருக்கு. உனக்கு டார்கெட் பெருசா இருக்குன்னு தெரியுது. அப்ப நீ சர்ச் ஸ்பேஸ வந்து கம்மி பண்ணணும், ரைட்? ஸோ அதனால நீ வந்து ஹைய மாத்துற இங்க. வேற எதுவும் இல்ல. இப்போ சிம்பிள். இப்ப என்ன கதைன்னா, இது ரிக்கர்ஷன் மாதிரி தான். நீ இப்போ உனக்கு வந்து உனக்கு ஒரு எலமெண்ட் கிடைக்குது. சரியா? டிவைட் பண்ற. இப்போ 0, 9 ஓகே. 0, 9 இருக்கு. அது இது பண்ணா உனக்கு 5 வருது. இப்போ வேல்யூ வந்து என்ன? நமக்கு டார்கெட் எலமெண்ட் வந்து 1. 1 இருந்ததுன்னா அது இல்லன்னா 1ஓட பெரிய இண்டெக்ஸ். ஸோ இப்ப என்ன நம்ம நம்ம வேலை என்ன? இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இப்போ டார்கெட் வந்து 5 ஓகேயா? 5 வந்து ஈக்குவலா 1ஓட? இல்ல. ஆப்வியஸ்லி ஈக்குவல் இல்ல. ஆனா கிரேட்டர். ஸோ நீ என்னோட வேல்யூவா இருக்கலாம். ப்ராபபிலி இருக்கலாம். ஸோ நான் ஒண்ணு எடுத்துக்கிறேன். ஆனா நீ 1ஓட சின்னதா ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு நான் செக் பண்றதுக்காக மூவ் பண்றேன். ஸோ மூவ் பண்ணோம்னா ஹைய வந்து அதாவது ரைட்ட ஃபுல்லா டெலீட் பண்ணும். ஸோ ஹை வந்து மிட் -1. ஸோ ஹை வந்து இங்க வந்துரும். அதுக்கப்புறம் திருப்பி இது 2 டிவைட் பண்ணா இங்க போகும். அதுக்கப்புறம் இது 2 இது பண்ணா அங்க போகும். அந்த மாரி. high goes. So that's it. Or else, if that is not the case, imagine if x was 9 in this case. அப்படி இல்லன்னா ஆப்வியஸ்லி சின்னதா இருக்கு. சி எலமெண்ட் வந்து இப்போ டார்கெட் வந்து இரு 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 இரு. டார்கெட் வந்து இப்போ அ சின்னதா இருக்குன்னு வையேன். இப்போ டார்கெட் வந்து சின்னது. இல்ல, இல்ல. What will happen? The case. Imagine if x was 9, 9 in this case. 9. What will happen? Also, this cannot be an answer. Cannot be 5 நீ என்னோட ஆன்சர் இல்ல. ஸோ நான் ஒண்ணு எலிமினேட் பண்றேன். ஸோ லோ அந்த சைடு போயிரும். an answer. So the low will just go here. So the low will just go here. So just you move to the low to mid plus 1. Is that so tough? It isn't. So you just move the mid to, sorry, you just move the low to mid plus 1. Done. And at the end of the day, if you found out an index, fine, you'll get it an answer. Otherwise, answer stays as n, which is your hypothetical answer always. So that's what you'll return. It's a very, very important algorithm, low bound. It can solve so many of your problems. So many. Trust me. Please, please keep this in mind. So coming to the code editor, you can find the same code I've written in C++. You can find the equivalent Java, Python, and JavaScript code from the link in the description. So what I'll do is I'll quickly go ahead and submit this, and you'll see that this is running fine. So please, please make sure that you kind of keep in your brain what is low bound. So if you're a C++ user and you're giving coding rounds, you don't have to write this entire long piece of code. If it comes up in a coding round, you can simply write low bound index equal to. Oh, why?
கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்கேன். இதில் ஒரு தப்பும் இல்லை. இது என்ன இளவுன்னு எனக்கு தெரில. ஸோ நான் இதை எடுத்துடணுமா? கரெக்டாக தான் யோசிச்சிருக்கேன், பட் இதில் அப்படி இல்லை. லோவர் பவுண்ட் lower underscore bound, and you can give the starting of the array like the starting iterator. In case of arrays, it will be array. In case of vector, it will be array dot begin, array dot end. So it will define the search space, starts from begin, goes till end, and looks for x. So this will return an iterator pointing to that, and looks for vector. It will be array dot begin, array dot end. So it will define the search space, starts from begin, goes till end, and looks for x. So this will return an iterator pointing to that index, an iterator pointing to that index. And in order to get the index, you just subtract this beginner iterator. Because if you subtract the beginner iterator, and wherever the low bound is, you'll get the index. You'll get the index. So this is how you can easily do it in C++. If it's an array, you write array comma array plus n. Imagine I ask you that if it's an array, you write array comma array plus n. Imagine I ask you that the array is given from here to here, which is basically this much. And I ask you to find the low bound in this portion of the array, not the entire array. In that case, what you will write is, this is second index, this is sixth index. So you write array plus second index, array plus seventh index. 7 means the next one. So it will go till 6. So this will go till 2 comma 6, and we'll do a low bound in this. Got it? So this is how you can easily do it using the low bound C++ STL. In Java, there is I'm not aware of such equivalent, but yeah, for Java people, you can always write the pseudocode yourself. So what low bound array in that, and I ask you to find the array is given from here to here, which is basically this much. And I ask you to find the low bound in this portion of the array, not the entire array. In that case, what you will write is, this is second index, this is sixth index. So you write array plus second index, array plus seventh index. 7 means the next one. So it will go till 6. So this will go till 2 comma 6, and we'll do a low bound in this. Got it? So மைனஸ் பிகின் எதுக்கு பண்ணுறான்? the search space, if it comes up in a coding round, you can simply write low bound index equal to lower underscore bound, and you can give the starting of the array like the starting iterator. In case of arrays, it will be array. In case of vector, it will be array dot begin, array dot end. So it will define the search space, starts from begin, goes till end,
and looks for x. So this will return an iterator pointing to that index, an iterator pointing to that index. And in order to get the index, you just subtract this beginner iterator. Because if you subtract the beginner iterator, and wherever the low bound is, you'll get the index. You'll get the index. So this is how you can easily. எக்ஸாம்பிள் 1 2 3 3 5 8ன்னு கொடுத்துருக்கான். ஓகே, இப்போ லோவர் பவுண்ட் வந்து 3 0 1 2 3, டார்கெட் வந்து 3. இப்போ இண்டெக்ஸ் வந்து 1, லோவர் பவுண்ட் இஸ் 1. ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட், பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் இது இண்டெக்ஸை தான் பாயிண்ட் பண்ணும். நமக்கு வந்து இது ஒரு ஐட்ரேட்டர் மாதிரி தான். அதனால நமக்கு அந்த ஆக்சுவல் இண்டெக்ஸ் தேவைப்படுறதுனால இது பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறேன். ஐம் நாட் ஷுர். பார்க்கலாம். அனதர் எக்ஸாம்பிள். இப்போ வந்து டார்கெட் 2, 2ஓட பெருசு என்ன? 3. நீ தான் 1 ஆப்வியஸ்லி. ஓகே, எல்பி லோவர் பவுண்ட் அரே பிகின் எண்டு இந்த நம்பர் இருக்கான்னு பார்ப்போம். இருந்ததுன்னா அதோட ஐட்ரேட்டர் இது பண்ணுவோம். இப்போது returns an iterator, not an index. So ஓ, இது அமேசிங்ல. இப்போ சரி, இப்போ 6ன்னு வச்சுக்கலாமே. 6 ஓகேயா. இப்போ இந்த ஐட்ரேட்டர் வந்து இது 0ல இருக்கு. இந்த ஐட்ரேட்டர் வந்து 3ல இருக்கு. 3 3 மைனஸ் 0 மைனஸ் 3 என்ன? 3. ஓகே, புரியுது. சரி, அப்போ எனக்கு இது
ஆன்சர்லே நான் ரிட்டர்ன் பண்ணுறேனே. இன்டீஜர் தானே கேட்டிருக்கான். இன்டீஜர் ஆன்சர் லோவர் லோ பவுண்ட் நம்ஸ் வந்து நம் ஸ்டார்ட் பிகன் ஸ்டார்ட் என்ட்டு. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து டார்கெட் கொடுப்பேன். டார்கெட் ஓவர் பவுண்டை கண்டுபிடிச்சிரும். ஆனால் ஐட்ரேட் இருக்குது. ஸோ மைனஸ் ஓகே. I'll be back in a moment.
ஓகே, ஐ அம் பேக். ஓகே, இது பார்த்துட்டேன். Logarithm to upper bound. ஓகே, முதல்ல லோ பவுண்ட்னா என்ன ஆக்சுவலா? லோ பவுண்ட்னா ஒரு டார்கெட் எலமெண்ட் தருவான். அதை விட அதிகமாக இருக்கலாம், இல்லை ஈக்குவலாக இருக்கலாம். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது இப்போ 3, 5, 5, 5, 15, 19. இப்போ இதில் லோ பவுண்ட் என்ன? 1. ஓகே, அதான் லோ பவுண்ட். ஓகே 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 ஓகே. ஓ ஷிட், சாரி. ஓகே, அரே வந்து 2, 3, 6, 7, 8, 8, 11, 11, 11, 12. இப்போ n is equal to 6. இதே இது லோ பவுண்ட்னா ஒன்று ஈக்குவலாக இருக்கும், இல்லை அதுக்கு அதிகமாக இருக்கும். இப்போ இதே இது அப்பர் பவுண்ட் என்ன? ம் ஓகே, புரியுது. லோவர் பவுண்ட் சிம்பிள், ஈக்குவல் டு இருக்கும். அதாவது இப்போ இங்கே வந்து 6 கொடுத்துருக்கான், இதுக்கு முன்னாடி 6 தான் தானா. 6 வந்து ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா அதை அது ரிட்டர்ன் பண்ணணும், அதோட இண்டெக்ஸை ரிட்டர்ன் பண்ணணும். தென்
அதுக்கு மேலே இருந்தாலும் ரிட்டர்ன் பண்ணலாம். இதில் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக ஈக்குவல்லாம் கிடையாது. எனக்கு அதை விட அதிகமான நம்பர் வேணும். இப்போ 6 இருக்குது, 6 இல்லை, எனக்கு 6 அதிகமான நம்பர் 7, 7, 8, 9 அந்த மாதிரி. ஸோ அப்பர் பவுண்டுங்கிறது வந்து கிரேட்டர் தென் டார்கெட். அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. டார்கெட்டை விட அதிகமாக இருக்கும். அதாவது ஓகே. ம் யா 7, 7. ஸோ ஓகே, n is equal to 6பா. 6 இருக்குது. இப்போ வந்து நான் இது பண்ணுவேன். இதோட அப்பர் பவுண்ட் என்ன? அப்பர் பவுண்ட் வந்து 3. அதுக்கப்புறம் n is equal to 11. 11ஓட அப்பர் பவுண்ட் என்ன? 11ஓட அப்பர் பவுண்ட் 11 இருக்காது ஆக்சுவலாக, அதோட அதிகமான நம்பர். ஸோ 9. ஸோ ஓகே, 13. 13 இதில் இல்லவே இல்லை. ஸோ லாஸ்ட்டில் இருக்கும் 10, 10, 10, 10, ரைட். ம் 10, 10. 0. 0 0ஓட கிரேட்டராக இருக்குது. ஸோ அப்பர் பவுண்ட் வந்து 2 தான் கிரேட்டராக இருக்குது. ஸோ 0. சரி, இப்போ அரே ஆஃப் மிட் நீ வந்து கிரேட்டராக இருக்க. சரி ஓகே, கிரேட்டராக இருக்க. எனக்கு நீ கிரேட்டராக தான் தேவை. ஓகே, நீ கிரேட்டர் தான் தேவை எனக்கு. டார்கெட்டு கிரேட்டர் தான் தேவை. சரி ஓகே, நான் ஒன்று வந்து ஆன்சராக எடுத்துக்கிறேன். ஒன்று ஆன்சராக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். ஆனால் நீ கிரேட்டராக இருக்க. ஸோ நான் வந்து நீ இன்னொரு இடத்துல ரிப்பீட் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கு என்ன பண்ணுவேன்? ஹை இசிக்கல் டு மிட் -1. எனக்கு ரைட்டு தேவையில்லை. நீ வந்து டார்கெட்டோட அதிகமாக இருக்க. ஓகே, டார்கெட்டோட அதிகமாக இருக்க. ஆஹா, டார்கெட்டை விட அதிகமாக இருக்க. ரைட். ஸோ ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இப்படி தான் வரும். -1 பார்க்கலாம். நீ வந்து லோசிக்கல் டு இப்போ டார்கெட் வந்து சின்னதாக இருக்குது. டார்கெட் வந்து சின்னதாக இருக்குது உனக்கு.
டார்கெட் வந்து சின்னதா இருக்கு. எனக்கு அதிகமா தான் வேணும். எனக்கு நீ தேவையில்ல. அதிகமா தான் தேவை. ஸோ, நான் உன்ன தூக்கி அந்த சைடு போடுறேன். அ லோ லோ ஒண்ணு அந்த சைட்லேருந்து எதா இருக்கும் எனக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஸோ, லோ வந்து நான் மிட் +1ன்னு குடுப்பேன். ரைட். இப்படிதானே? பேஸ்ட். ரிட்டர்ன் பண்ணு. ரிட்டர்ன். ஆ. லோ பவுண்ட். யாஹ்! லோவர் பவுண்ட் இப்போ வந்து லோவர் பவுண்ட்னா என்ன? ஒரு எக்ஸ் வந்து 2 2 குடுத்துட்டான். 2வோட 2ஆ இருக்கலாம். 2 இல்ல 2வோட கிரேட்டரா இருக்கலாம். இப்போ இதுல வந்து 1, 2, 3 1, 2, 4, 7 குடுத்துருக்கான். நமக்கு 2 இருக்கு. ரிட்டர்ன் பண்ணிருவோம். இப்போ இதுல இல்ல. இப்போ 2 குடுக்கலன்னு வை. 1, 4 1, 4, 7. ஸோ, இதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? 4 ரிட்டர்ன் ஆகுமா? ஸோ, ஆப்வியஸ்லி அதுதானே. 4ஓட கிரேட்டரா இருக்கு. இப்போ நம்ம 4 மறந்துடலாம். 4 அங்க 1, 2 2 4 இடத்துல 2 வந்துரும். சிம்பிள். ஓகே, வெயிட் அ மூமெண்ட்.
I need to check something. How to do this, man? Um, Upload the changes last week. Okay, can you make this anything blocker? Think, oh, they are using their sudo accounts. Folder is empty. Add label. Add label field. Add label field. Testing not. என்னால் தான் எனக்கு access இல்லையே. Mm, uh, Okay, I want to quickly make this profile look good. How to டேப்ல என்ன பண்ணலாம்? இதில் தான் ஆக்சுவலாக அது பண்ணேன். Control. What is this?
அபவுட் மீலாம் தேவையில்ல. அது ஓகே. இது நல்லா இருக்குல்ல. பீட்டர் பார்க்கரா?
எல்லாம் குடுத்துட்டேன்னு நெனைக்கிறேன். Instagram தேவையில்ல, Twitch தேவையில்ல, டாட்டா ப்ரொஃபைல் தேவையில்ல. Git இப்போ இத சேஞ்ச் பண்ணணும். மை பேட்ஜஸ் இருக்கா? தேவையில்ல.
இவ்வளோலாம் கஷ்டப்பட தேவையே இல்லையே. வெயிட் அ மினிட்.
Okay, I'll be back. ம். எனிதான்.